వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వేదవ్యాస్ యూట్యూబ్ మ్యాథ్స్ ఛానల్. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీలో లాస్ట్ క్లాస్లో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ చేసామండి. సో సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్కి బిఫోర్ ఉన్నటువంటి సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఆ డిస్కషన్లోకి వెళ్ళే ముందు మా ఛానల్ చూస్తున్న వ్యూవర్స్ అందరికీ మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ example 10. So here one question is given, example 10. Find the coordinates of the point which divide the line segment joining. So find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio of 3:1 internally. So here 2 points is given. The 2 points is 4, -3 and 8, 5 in the ratio, and the ratio is given 3:1. Divide internally. So internal ga divide cheste what find the coordinates. Okay andi. So it is the A point 4, -3 and it is the B point 8, 5 and it's divided in the ratio of 3:1. అంటే మొత్తం 4 parts divide చేస్తే this is P 3:1. అంటే this is 3 parts, it is 1 part. 3:1 రేషియోలో ఇంటర్నలీ అంటే ఈ 2 లైన్స్ కి మిడిల్లోకి వస్తుందండి. అంటే ఏ పాయింట్ కి బి పాయింట్ కి between A and B. So the required P point divides internally means that P lies between A and B. So అలా కాకుండా outside of A and B, ఇటు సైడ్ కానీ ఇటు సైడ్ కానీ ఉంటే that is divide externally. So అంటే like A is the B. So ఇక్కడ నుంచి మన P point ఇక్కడ వస్తుంది outside of this one. So that is 3:1 from here to here. From here to here 3 parts and here 1 part, that is 3:1 ratio. But internally it lies between inside of the A and B. Externally means outside of A and B. So మన క్వశ్చన్ లో is a given internally అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మనం ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేసేటువంటి ఫార్ములానే యూజ్ చేయాలి. మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా ఇంటర్నల్ ఫార్ములానే యూజ్ చేస్తాం. ఎస్పెషల్లీ మెన్షన్ చేస్తేనే ఎక్స్టర్నల్ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం. బట్ 10th క్లాస్లో మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఫార్ములా అనేది పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేవండి, అది సిలబస్లో కూడా లేదు అది. బట్ మనం నేర్చుకుంటే బెస్ట్ అని మనం ఆ ఫార్ములా కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n is the section formula internally divide x1, y1 and x2, y2 పాయింట్స్ ని m:n రేషియోలో ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేసేటువంటి పాయింట్ ఫార్ములా ఇది. ఇది ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. సేమ్ అదే ఫార్ములా ప్లస్ లో మైనస్ వస్తాయండి. mx2 - nx1 / m - n అండ్ my2 + ny1 / m - n ఎక్స్టర్నల్ గా డివైడ్ చేస్తే లైక్ దిస్ వన్ చేస్తే ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. అండ్ x1 + x2/2, y1 + y2/2 దిస్ ద మిడ్ పాయింట్. ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ లకు ఉన్నటువంటి పాయింట్ ని మిడ్ పాయింట్ అంటున్నాను. మిడ్ పాయింట్ యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేస్తాము. అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. సెంట్రాయిడ్ x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3. సెంట్రాయిడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేస్తాం. ఓకే అండి. సో ఇక మనకు క్వశ్చన్ లో వాట్ ఇస్ ద A 4, -3 and B 8, 5. So that is x1, y1 and x2, y2 and m:n ratio equal to
3:1 internally. So 3:1 రేషియోలో ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాము, m:n రేషియో. ఓకే అండి. నౌ your find out. So let P is equal to let the required point P x equal to x comma y. So what is the section formula? మనం ఏ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి? ఇంటర్నల్లీ డివైడ్ ఇంటర్నల్లీ అనే క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఇంటర్నల్లీ ఉన్న ఫార్ములా ఇది కాబట్టి ఆ ఫార్ములా రైట్ చేస్తున్నాం. mx2 ప్లస్ nx1 బై m ప్లస్ n, my2 ప్లస్ ny1 బై m ప్లస్ n. ఇది రేషియో. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో ఆ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాండి. సో అంటే m రేషియోలో ఫస్ట్ టర్మ్ m 3. సో px, y is equal to m 3 into x2 8, 3 into 8 plus n అంటే సెకండ్ రేషియో సెకండ్ టర్మ్ 1 into x1 4 by m plus n 3 plus 1. నెక్స్ట్ my2 మీకు ఇంకా ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో మనం చూస్తే రేషియోలో ఫస్ట్ 3 పార్ట్స్. ఈ రేషియో వచ్చి ఫస్ట్ టర్మ్ ఉన్నటువంటి రేషియో సెకండ్ కోఆర్డినేట్ మల్టిప్లై చేస్తుంది. సెకండ్ టర్మ్ ఉన్నటువంటి రేషియో సెకండ్ టర్మ్ ఉన్నటువంటిది ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ మల్టిప్లై చేయాలి. సో 3 into 8 plus 1 into 4. 3 into 8 plus 1 into 4 by 3 plus 1. At the same y, 3 into 5 plus 1 into minus 3 by 3 plus 1. mx2 plus nx1 by m plus n. Okay అండి. 3 into 8 plus 1 into 4 by 3 plus 1 x coordinate. 3 into 5 plus 1 into minus 3 by 3 plus 1 second coordinate. So first ratio లో ఉన్న ఫస్ట్ టర్మ్ తో సెకండ్ పాయింట్ మెన్షన్ మల్టిప్లై చేయాలి. సెకండ్ టర్మ్ తో ఫస్ట్ పాయింట్ మల్టిప్లై ఆపోజిట్ లో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే అండి. నౌ సింప్లిఫై. 3 8 jar 24 plus 1 4 4 by 3 plus 1 4. So 3 8 jar 24 plus 4 1s 4 by 4. Next 3 5s 15 and 1 into 3 plus into minus 3 1s 3 by 3 plus 1 4. ఓకే అండి. సో ఇక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నటువంటివి పాయింట్స్ అంటే x and y కోఆర్డినేట్స్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ పాయింట్. పాయింట్ అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయాలి. అది x కి y కి కలిపి ఒకే తోటి యూజ్ చేయాలి. అంతేగాని x సపరేట్ y సపరేట్ మధ్యలో ఈక్వల్స్ ఈ పాయింట్ మిడిల్లో ఓన్లీ కామన్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం లేదా గ్యాప్ ఇచ్చి రైట్ చేస్తాం. సో అంతేగాని మధ్యలో మనం కేసు మళ్ళీ యూజ్ చేయద్దండి. బ్రాకెట్స్ కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి. బ్రాకెట్స్ లేకపోతే మీరు ఎంత కరెక్ట్గా చేసినా అది రాంగ్ కిందనే వస్తుంది. ఎందుకంటే పాయింట్స్ అంటేనే ఆర్డర్డ్ పేర్స్. ఆర్డర్డ్ పేర్స్ అంటే కంపల్సరీ బ్రాకెట్లో ఇన్ని ఇండికేట్ చేయాలి. ఓకే అండి. 24 plus 1 plus 4. 24 plus 4 28 by 4 and 15 minus 3 12 by 4. So 28 by 4 and 12 by 4. Are there any cancellation? So cancel అవుతాయండి. 4 1s 4 7s 4 1s 4 3s. So 7 3. So P equal to 7 3. The required point P is equal to 7 3. ఓకే అండి. సో ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేసేటువంటి రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ విధంగా గివెన్ 2 పాయింట్స్ x1 y1 అండ్ x2 y2 అనుకుంటే x1 y1 and x2 y2 అనుకుంటే and the ratio m is to n by using the section formula.
Okay Andy. So next question. Next example line 11. Find the midpoint of the line segment joining the points 3, 0 and -1, 4. So midpoint. So what midpoint ante endandi? So it is the A, it is the B anukunte exact ga half ga divide chesedi midpoint. These two parts are equal. So that A is equal to 3, 0 and B is equal to -1, 4. So midpoint formula. So midpoint formula ఏంటండి? ఇక్కడ 4 formulas ఉన్నాయండి. First one section formula, internally divide. Second one section formula, externally divide. And this is midpoint formula, it is the centroid formula. So out the question is midpoint, asking the midpoint. So ఏ formula use చేయాలి ఇక్కడ మనం? Midpoint formula use చేస్తున్నాం. So what is the midpoint formula? x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, midpoint formula. Now here 2 points is given A and B. One is the x1 y1 and other is the x2 y2. x1 y1 and x2 y2. So midpoint of AB. So midpoint of AB equal to. So what is the x1? 3 plus x2 minus 1 by 2. x1 plus x2 by 2. Next ఏంటండి? y1 plus y2 by 2. y1 second coordinate 0 plus y2 4 by 2. Okay అండి? So x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Now 3 plus into minus minus. 3 minus 1 by 2. And 0 plus 4, 4 by 2. So 3 minus, what is the 3 minus 1 value? 2 by 2. 3 minus 1 value 2. 4 by 2. Now are there any cancellation? 2 ones, 2 ones, 2 ones, 2 twos. So 1, 2. So midpoint of AB is 1, 2. Okay? So midpoint x1 plus x2 by 2. Midpoint ante external exact ga half ga divide avutundi. Danne bisect. Bisection ani kuda antaru. Bisect ante two equal parts ga divide cheyadam. Ade midpoint kuda avutundandi. Okay? So midpoint ante x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Okay Andy? Now next question. So do this first question. Find the point which divides the line segment joining the points 3, 5 and 8, 10 in the ratio of 2:3. So what is x1, y1? x1, y1. That means first point x1, y1, 3, 5. And x2, y2. That means second point 8, 10. And m is to n ratio 2:3. m is to n ratio 2:3. So మనం డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే ఈజీగా అర్థమవుతుందండి. So this is x1, y1 3, 5 point and x2, y2 8, 10 point. And is divided the ratio of మొత్తం total గా 5 parts చేస్తే 1, 2, 3, 4, 5 parts చేస్తున్నాం. 5 parts లో 2 parts left side ఉంటుంది and 3 parts right side వస్తుంది కాబట్టి this is 2:3 ratio. ఓకే అండి. సో 2:3 ratio total గా 5 parts గా డివైడ్ చేస్తే సో ఫస్ట్ పాయింట్ సైడ్ 2 parts ఉండాలి, సెకండ్ పాయింట్ సైడ్ 3 parts ఉండాలి. 2:3 ratio. సో ఇప్పుడు మనం what is the section formula?
mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. This is the section formula. By using this formula, find the required point. So, here we formula use diagram neat. So, diagram is ratio first ratio, second point multiply second term first point multiply. So, 2 into 8. Okay, Andy? 2 into 8 plus, so first part second point multiply, second part first point 3 into 3 by 2 plus 3. Okay, Andy? Next, 2 into 10 by 3 into 5. First point, second point multiply. First part ratio, second point multiply. So 2 into 10 plus 3 into 5 by 2 plus 3. Okay, Andy? M x2 plus n x1 by m plus n, m y2 plus n y1 by m plus n. Now 2 8s, 16 plus 3 3s, 9 by 2 plus 3, 5. Okay, Andy? The same, 2 into 10, 20 plus 3 5s, 15 by 2 plus 3, 5. Okay, Andy? So, first simplify this, no? So, the 16 plus 9, 16 plus 9, 25 by 5 plus 20 plus 15, 35, 25 by 5, comma, 35 by 5. Okay, simplify just the 25 by 5, 35 by 5. Are there any cancellation? 5 ones, 5 5s, 5 ones, 5 7s. So 3 comma 7. So the required point is P is equal to 3 comma 7. So 2:3 ratio divide chese point endante 3 comma 7. Okay, Andy? So next question, find the midpoint of the line segment joining the points 2 comma 7 and 12 comma minus 7. So what is the given 2 points? x1, y1 equal to 2 comma 7 and x2, y2 equal to 12 comma minus 7. Okay, Andy? These are the 2 points. You want to find out the midpoint. So what is the midpoint formula? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So midpoint formula, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. What is the x1? 2 and x2 12. 2 plus 12 by 2. 2 plus 12 by 2. And y1 plus y2 by 2. 7 plus minus 7. 7 plus minus 7 by 2. Okay, Andy? So x1 2 plus 12 x2. 12 by 2. y1 minus 7. y2 minus 7. 7 plus minus 7 by 2. Now what is the 2 plus 12? 14. 14 by 2. 7 plus into minus minus. 7 minus 7. 0. 0 by 2. Okay, Andy? So 2 plus 12, 14 by 2. 7 minus 7, 0 by 2. Now the cancellations, 2 ones, 2 sevens. 0 by anything is 0. So 7 comma 0. So midpoints is 7 comma
0 is the midpoint. Okay, Andy? Okay, Andy. So next question. Let A is equal to 4, 2, B is equal to 6, 5 and C is equal to 1, 4 be the vertices of triangle ABC. So triangle ABC ki 3 vertices ABC is given the points. The median of A meet BC at D. So the median of A నుంచి డ్రా చేసినటువంటి median BC ని D పాయింట్ లో మీట్ అవుతుంది. Find the coordinates of D and find the coordinates of the point P on AD such that AP is to PD equal to 2 is to 1. So P అనే పాయింట్ AD ని 2 is to 1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. So what is the coordinates of the P? ఓకే అండి, ఇలాంటి 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. సో ఇక్కడ మనకు ప్లేస్ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ రాద్దామండి. ఓకే అండి, నౌ హియర్ వేర్ 3 ABC 3 పాయింట్స్ ఇస్ గివెన్. సో A is equal to 4, 2, B is equal to 6, 5 and C is equal to 1, 4. ఇది ఇచ్చాడు మస్తు. Next, at the vertices of the triangle ABC, okay, right? The median of A meet BC at D. So A నుంచి డ్రా చేసినటువంటి మీడియన్ BC ని D అనే పాయింట్ లో మీట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు D అనేది BC కి ఏమవుతుంది? సో అది ఫస్ట్ మనం తెలియాలి అంటే AD మీడియన్ అంటే ఏందో తెలియాలి. What is the median? The line segment joining the midpoint of one side to the opposite vertex is called median. So median means the line segment joining the midpoint of one side to the opposite vertex. Suppose BC ki AD is the median ante side touch point, this is the midpoint of BC to the opposite vertex A నుంచి డ్రా చేసినటువంటిది BC యొక్క midpoint. That means D is the midpoint of BC. AD is a median. Therefore, D is the midpoint of BC. BC ki D అనేది midpoint అవుతుంది. Similarly, BE is the median means E is the midpoint of AC. ఇది midpoint అవుతుంది. అలాగే F is the midpoint of AB. So midpoints అయితేనే వాటిని medians అంటున్నాం. So median means the line segment joining the midpoint of one side to the opposite vertex. So ఇవన్నీ midpoints అవుతున్నాయి. వాటి యొక్క opposite vertex తో జాయిన్ చేస్తున్నాము. So it's a medians. And the point of concurrence of the medians. If a triangle has 3 medians, the 3 or more lines meet at the same point. They are called concurrent lines and the point is point of concurrence. 2 lines meet అయితే దాన్ని intersecting lines అంటామండి. 2 lines వచ్చి ఒకే పాయింట్ లో మీట్ అయితే సపోజ్ CF లేదనుకోండి, అప్పుడు AD and BE meet at P. So that is the intersecting lines. 2 lines మాత్రమే మీట్ అవుతున్నాయి. అలా కాకుండా మోర్ దాన్ 2 లైన్స్ అంటే 3 లైన్స్ 4 లైన్స్ ఏమి సరే అన్ని ఒకే పాయింట్ లో మీట్ అయితే దట్ ఈస్ కాంకరెంట్ లైన్స్. 3 or more points meet at the same point, they are called concurrent lines. So ఇక్కడ 3 points meet అవుతాయి, 3 lines meet అవుతున్నాయి. So AD 1 point 1 line, BE 1 line, CF 1 line, 3 medians meet అవుతున్నాయి కాబట్టి so this is a concurrent point, concurrent lines. The 3 medians are the concurrent lines. And which point are the meet of the 3 lines? That is point of concurrence. Point of concurrence. So the point of concurrence of medians is centroid. So P is the centroid of this triangle. Okay, Andy? Okay. Now D is the midpoint of BC. Okay. So what is the midpoint formula? So D is equal to x1 plus x2 by 2. y1 plus y2 by 2, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. D is the midpoint of which side? BC side midpoint.
So దీంట్లో one is the x1 y1 and another is the x2 y2. So x1 y1 is the x2 y2. x1 plus x2 6 plus 1 by 2. y1 plus y2 5 plus 4 by 2. x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So 6 plus 1 7 by 2 and 5 plus 4 9 by 2. So it is the 7 by 2 comma 9 by 2. This is the midpoint of BC. Okay, and the first question, what is the find the coordinate of D? Vachesayandi. Next, find the coordinate of the point P on AD such that AP is to PD is equal to 2 is to 1. AP 2 parts, PD 1 part, and this is the 2 parts AP and it is the 1 part. So ఇప్పుడు మనం P points ని find out చేస్తున్నామండి. P is equal to, సో P పాయింట్ రేషియో ఇచ్చారు కాబట్టి రేషియోని యూజ్ చేసేటువంటి సెక్షన్ ఫార్ములా. సో రేషియోలో డివైడ్ చేసే పాయింట్ కావాలంటే మనం సెక్షన్ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. సో వాట్ ఇస్ ద సెక్షన్ ఫార్ములా? mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. సో ఇప్పుడు దీంట్లోంచి మనం సెక్షన్ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. సో మీకు దానికి సెక్షన్ ఫార్ములాని m is to n, that is 2 is to 1, m is to n is the m and is the n. So 2 into x2 1. సో ఇప్పుడు మనం లైన్ సెగ్మెంట్లో రేషియోలో ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఆపోజిట్ పాయింట్ని మల్టిప్లై చేయాలి. సో 2 into 7 by 2 అంతేనండి. 2 into 7 by 2 plus 1 into 4. 2 into 7 by 2 plus 1 into 4 by sum of the 2 plus 1, m is to n, 2 plus 1. సో మనం ఇక్కడ ఏ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాం? ఒకటి ఏ x1 y1, రెండోది x2 y2. దీన్ని ఏడి మీడియన్ మనం P ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో కాబట్టి ఏడీకి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏడీ రేషియోని డివైడ్ చేస్తున్నాం. 2 into 7 by 2 plus 1 into 4. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్స్ మల్టిప్లై చేశాను. అట్ ద సేమ్ వే మల్టిప్లై విత్ సెకండ్ కోఆర్డినేట్. 2 into 9 by 2 plus 1 into 2 by 2 plus 1. Okay, now here this 2 cancel and this 2 cancel. So the remaining 7 plus 4 ones 4, 7 plus 4, 7 plus 4 11, 11 by 2 plus 1 3, 11 by 3, and 9 plus 2 ones 2, 9 plus 2 11, 11 by 3. So P is equal to 11 by 3 comma 11 by 3. Okay అండి. సో P పాయింట్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అర్థం కదండి. సో నెక్స్ట్ at the same procedure find the point E and P. That is also divide 2 is to 1. Okay అండి. సో ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏడీ మీడియన్తో P పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామండి. నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ బిఈ మీడియన్తో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో బిఈ మీడియన్తో మనం P పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఈ? బిఈ is the median. So therefore E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. AC midpoint E. Okay.
ఓకే అండి. సో మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 is the midpoint. So E is the midpoint of AC. A ki C ki midpoint. So ante one is the x1 y1 and other is the x2 y2. Ante gani AB no leda BC no malli cheyakudu. So E is the midpoint of AC annam kabatti A ki C ki calculate chestunnam. This is the x1 y1 and this is the x2 y2. x1 4 plus x2 1. 4 plus 1 by 2. At the same 2 plus 4 by 2. 2 plus 4 by 2. 4 plus 1 by 2. 2 plus 4 by 2. Now 4 plus 1. 5 by 2. 2 plus 4. 6 by 2. 5 by 2 and 6 by 2. Now are there any cancellation? 2 ones, 2 threes. So this is equal to 5 by 2, comma 3. So this point is 5 by 2, comma 3. Okay Andy? Okay. Ippudu BE ni P divides 2:1 ratio. P divides BE in the ratio of 2:1. So 2:1 ratio lo divide chestundi kabatti so a point formula మనం find out cheyali. So what is the P formula? Ratio ichcharu kabatti mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n is the section formula. ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ ఫార్ములా ప్రకారం మనం డివైడ్ చేయాలి. సో మీకు ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ లో బేస్ చేసినప్పుడు మీకు చెప్పాను ఫస్ట్ టర్మ్ తో సెకండ్ పాయింట్ ని సెకండ్ టర్మ్ తో ఫస్ట్ పాయింట్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇప్పుడు BE లో ఫస్ట్ పాయింట్ B, సెకండ్ పాయింట్ E. రేషియోలో ఫస్ట్ టర్మ్ 2, సెకండ్ టర్మ్ 1. సో ఫస్ట్ టర్మ్ తో సెకండ్ పాయింట్ మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే 5 by 2 ని 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 2 into 5 by 2 ప్లస్ సెకండ్ పాయింట్ ని ఫస్ట్ నంబర్ మల్టిప్లై చేయాలి 1 into 6 by sum of the ratios 2 plus 1. Okay Andy? At the same y coordinates also 2 into 3 but plus 1 into 5 by 2 plus 3. Now here 2 cancel. So 5 plus 6 1 6. 5 plus 6 11 by 2 plus 1 3. 11 by 3. And here also 2 plus 3 6. 1 plus 5 5. 6 plus 5 is the 6 is the 5. 6 plus 5 11. 11 by 3. Okay Andy? So ఇప్పుడు చూడండి బిఫోర్ మనం AD తో మీడియన్ తో P పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దట్స్ 11 by 3 11 by 3 వచ్చింది. ఇప్పుడు BE మీడియన్ తో P పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. దట్స్ ఆల్సో 11 by 3 11 by 3. అంటే ఏ మీడియన్స్ తో తీసుకుని మనం 2:1 రేషియో తీసుకున్నా అదే వాల్యూ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ యూ చెక్ దట్ వన్ CF. F పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి P పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి 2:1 రేషియోలో సేమ్ మీకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే అండి. సో మీరు ట్రై చేయండి. So finally what do you conclusion? The centroid divide the median in the ratio of 2:1. All are coincides to each other. Every median 2:1 ratio divide చేసే పాయింట్ ఒకే పాయింట్ కోయిన్సైడ్ లేక వస్తున్నాయి. ఒకే పాయింట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. That is the centroid. So centroid divide the median in the ratio of 2:1. ఓకే అండి. సో ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా అనేదానికి ఇది ప్రొసీజర్ మనం నంబర్స్ తీసుకొని చేసామండి. సో ఈ నంబర్స్ తీసుకొని కాకుండా x1 y1 x2 y2 తీసుకుంటే డైరెక్ట్గా మనకి ఈ ఫార్ములానే వచ్చేస్తుంది. ఓకే అండి.
ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి మనం సెంట్రాయిడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములాని యూస్ చేద్దాం. ఓకే అండి. సో ఎగ్జాంపుల్ 12, ఫైండ్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ whose vertices are 3, -5 and -7, 4, 10, -2 respectively. So here 3 vertices of a triangle. So one is the A, one is the B, one is the C. So A is equal to 3, -5. B is equal to -7, 4. And C is equal to 10, -2. So this is the 3 vertices of this triangle. So find the centroid of the triangle. Centroid anna point of concurrence of medians anna rendu okate. Centroid antene point of concurrence of the medians. So medians 3 meet అయ్యేటువంటి point ne centroid అంటున్నాము. 3 medians meet అయ్యే point ni centroid. So కాబట్టి sometimes centroid అని డైరెక్ట్ గా ఇస్తున్నాడు, sometimes point of concurrence of the medians. Point of concurrence of the medians అంటే ఏందో కదండి, that is the centroid. సో కాబట్టి అదేదో అనుకోబాకండి. ఓకే అండి. సో centroid ఫార్ములా, centroid ఫార్ములా ఏంది? x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. This is the centroid formula. అంటే ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 పాయింట్స్ లో x కోఆర్డినేట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేసి by 3 వేయాలి, y కోఆర్డినేట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేసి by 3 వేయాలి. సో x కోఆర్డినేట్ ఫస్ట్ వన్ 3 ప్లస్ సెకండ్ -7 ప్లస్ థర్డ్ 10 by 3. And next y coordinates -5 plus second coordinate 4 plus third coordinate -2 by 3. So x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Okay Andy? Now here 3 terms are there. So ఈ 3 terms లో పాజిటివ్ టర్మ్స్ అన్ని సపరేట్ యాడ్ చేయాలి, నెగిటివ్ టర్మ్స్ అన్ని సపరేట్ చేయాలి. సో పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఏంటి? 3 and 10. సో 3 and 10, 3 plus 10 13 and plus into minus -7 by 3, 13 -7 by 3. And next here 2 negative terms are there. Add negative terms separately. So -5 -2 యాడ్ చేస్తే 7 అండ్ నెగిటివ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నెగిటివ్ ఆన్సర్. -7 plus 4 by 3. So 13 -7 by 3, -7 plus 4 by 3. Okay అండి. Now 13 -7 6 by 3. -7 plus 4 -3. -7 plus 4, 7 minus 4 3. One is the positive, one is the negative. Subtract cheyali. 7 minus 4 3 and minus is the big number, so -3. Here 13 minus 7 6, plus is the big number, so plus 6 by 3. So 6 by 3 and -3 by 3. Are there any cancellation? 3 ones, 3 twos, 3 ones, 3 ones. So 2, -1. Okay, so what is the centroid? Centroid is equal to 2, -1. Okay, that is the centroid point. So centroid formula x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. ఓకే అండి. సెంట్రాయిడ్కి ఇంకొక నేమ్ ఏంది? ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్ ఆఫ్ ద మీడియన్స్. సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్ ఆఫ్ ద మీడియన్స్ అన్న సెంట్రాయిడ్ అన్న రెండు ఒకటే. ఓకే అండి. సెంట్రాయిడ్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ బై 3 అండ్ సమ్ ఆఫ్ వై కోఆర్డినేట్స్ బై 3. ఓకే అండి. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
So next question, find the centroid of the triangle whose vertices are -4, 6, 2, -2 and 2, 5. Okay andi. So vertices, first point A anukuntunnam, -4, 6, B 2, -2 and C 2, 5. So centroid x1 plus x2 plus x3 by 3. Centroid formula is x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Okay, and x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. So first point x1 y1, second point x2 y2, third point x3 y3. So x1 plus x2 plus x3 all x coordinates ni add cheyali. So ante -4, first coordinate -4, second coordinate +2 and third coordinate also 2 by 3, and the same y coordinate 6 plus -2 plus 5 by 3. Okay andi. Okay, ఇప్పుడు వీటిలో పాజిటివ్ వాల్యూస్ సెపరేట్, నెగటివ్ వాల్యూస్ సెపరేట్ యాడ్ చేయాలి. సో పాజిటివ్ వాల్యూస్ అంటే 2 plus 2 4, negative value only -4, 4 minus 4 by 3, and here positive value 6 plus 5, positive separate ఉన్నాయి, 6 plus 5 11, plus into minus minus 2 only got negative value 2, 11 minus 2 by 3. What is 4 minus 4? 0 by 3. 4 minus 4 0, 0 by 3, and 11 minus 2 9, 9 by 3, 0 by 3 and 9 by 3. So 0 by any non-zero number is 0. 0 by any non-zero number is 0 vastundi. So 0 by 3 is the 0, and 3 ones 3 threes, 9 by 3 is the 3. So that is the centroid of triangle. So centroid of this triangle is 0, 3. Okay andi. Okay, next problem. Okay andi. The points 2, 3, x, y, 3, -2 are vertices of the triangle. Vertices of a triangle. If the centroid of this triangle is origin, then find x and y. Okay andi. Before question lo 3 vertices ఇస్తే మనం origin find out చేసామండి. Before question లో మనం 3 vertices చేస్తే origin find out చేసాం. బట్ ఇప్పుడు 3 vertices లో 1 vertices మిస్ చేశాడు, అంటే దాని ప్లేస్ లో లెటర్స్ ఇచ్చాడు x, y, అండ్ ఆరిజిన్ సెంట్రాయిడ్ ఇస్ ద ఆరిజిన్. సో ఒక వాల్యూ మిస్ అయింది అంటే దానికి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఆ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, ఆరిజిన్ ఇచ్చేది, సెంట్రాయిడ్ ఇచ్చేసాడండి. సో 2 vertices అండ్ సెంట్రాయిడ్ ఇచ్చి థర్డ్ వెర్టిసిస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే ఓకే, నౌ వాట్ ఇస్ ద ఏ? 2, 3, B x, y, and C 3, -2. This is the 3 vertices, and centroid G equal to 0, 0. Origin అంటే 0, 0. X axis and y axis meet అయ్యే పాయింట్ ని ఆరిజిన్ అంటున్నాము. దట్ ఈస్ 0, 0. మరి వాట్ ఇస్ ద సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా? x1 plus x2 plus x3 by 3. Centroid formula x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. By 3. So x1 2 plus x2 x plus x3 3 by 3
x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2, y1 3 plus y2 y plus y3 minus 2 by 3 equal to, so మనం according to మనం చేసుకుంటే ఇది వచ్చిందండి. బట్ క్వశ్చన్లో ఆరిజిన్ అని ఇచ్చేసారు కాబట్టి ఈక్వల్ టు 0 0 తీసుకుంటున్నాం, ఆరిజిన్కి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. క్వశ్చన్లో సెంట్రాయిడ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని సెంట్రాయిడ్కి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. నా హియర్ 2 పాయింట్స్ అండ్ అంటే 2 ఆర్డర్డ్ pairs ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ హియర్. పాయింట్ అంటేనే ఆర్డర్డ్ పెయిర్. సో 2 ఆర్డర్డ్ pairs ఆర్ ఈక్వల్. సో ఆర్డర్డ్ pairs ఈక్వల్ ఎప్పుడవుతాయి? ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ అంటే 2 plus x plus 3 by 3 equal to 0 and 3 plus y minus 2 by 3 equal to 0. 3 plus y and plus into minus 2 by 3 equal to 0. First coordinate 0, second coordinate equal. Okay, Andy? Now 2 plus 3, 5 plus x is equal to, this 3 divide in this side by 3, let's divide in this side, change this side. So transpose cheste, change the RHS, it's multiplying. So 0 into 3, 0 into 3, 0 only. So x is equal to 0 and this 5 will be changed this side, minus 5. So x is equal to minus 5. And the same y also. 3 minus 2. 3 minus 2, 1. Plus y is equal to 0. This 3 will be changed this side into 3 equal to 0. 0 into 3, 0. So y is equal to 0. This plus 1 will be changed this side, minus 1. 0 minus 1 is minus 1. So x comma y is equal to, ఏమొచ్చాయండి x value? minus 5, minus 1. So bx comma y is equal to minus 5, minus 1. ఓకే అండి. సో అర్థమైంది కదండి. ఒక వాల్యూ మిస్ అయితే అంటే ఒక వెర్టిసిస్ మిస్ అయినప్పుడు దానికి ఆల్టర్నేట్గా సెంట్రాయిడ్ ఇచ్చింటాడు. సెంట్రాయిడ్ ఇస్తే మనం ఎలా మిస్ అయిన వెర్టిసిస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఓకే అండి. సో సెంట్రాయిడ్కి ఫార్ములా ప్రకారం చేస్తే x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3ని సెంట్రాయిడ్ ఏవైతే పాయింట్ ఇచ్చాడో ఆ పాయింట్కి ఈక్వల్ చేయాలి. ఓకే అండి. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 13. In what ratio does the point minus 4, 6 divides the line segment joining the points minus 6, 10 and 3, minus 8? In what ratio does the point minus 4, 6 divides the line segment joining the points a minus 6, 10 and b 3, minus 8? So already ఒక line segments draw చేసామండి. దాంట్లో 2 points, one is the a, one is the b, 6, 10 and b 3, minus 8 and p point divides 4, minus 6 divides in what ratio? Ratio find out చేయమంటున్నాడు. That ratio is m:n. సో మన రేషియో తెలియదు కాబట్టి m:n అనుకుంటున్నాం అండి. సో the required ratio, that means AP is to PB equal to m:n. సో ప్రీవియస్ బిఫోర్ చేసినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ క్లాస్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేశాండి. 2:1 రేషియో, 3:2 రేషియో, ఇలా డివైడ్ చేసేటువంటి రేషియో. అంటే రేషియో ఇచ్చేస్తే ఈ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాం. నౌ ప్రజెంట్ ఈ పాయింట్ ఇచ్చాడు, రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో వాట్ ఇస్ ద సెక్షన్ ఫార్ములా? mx2 plus nx1 by m plus n and my2 plus ny1 by m plus n. సో ఈ ఫార్ములాలో మనకి m వాల్యూ n వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి m plus n తీసుకుంటున్నాం.
But remaining, it is the x1, y1 and it is the x2, y2. x1, y1 తెలుసు, x2, y2 తెలుసు. ఆ వాల్యూస్ మాత్రం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ m ప్లస్ లో m, n ప్లస్ లో n తీసుకుంటున్నాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p. p వాల్యూకి ఈక్వల్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన p ఇచ్చాడు, డివైడ్ చేసేటువంటి పాయింట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ పాయింట్కి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. సో m ఇంటూ x2 3, m ఇంటూ 3 ప్లస్ n ఇంటూ -6 by m plus n, comma, next second coordinate m into -8 plus n into 10 by m plus n is equal to the given point p -4, 6. So -4, 6 ki equal చేస్తున్నాం. So if two coordinates or 2 points are equal, when the first coordinate equal, second coordinates are equal. So equal అయితే the two are equal points అవుతాయి. So the first coordinate 3 into m, 3m plus into minus 6 into n, 6n by m plus n equal to -4. అలాగే సెకండ్ కోఆర్డినేట్ -8m into -8m plus 10n by m plus n equal to 6. ఓకే అండి. సో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్, సెకండ్ కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్. సో ఇప్పుడు ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ లో ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తే m/n వాల్యూ వస్తుందండి. నౌ we will take the first equation. So 3m minus 6n equal to 4. This m plus n divide in this side, that change that side. So this side division చేస్తుందండి, change that side multiplication. So that is m plus n, minus 4 into m plus n. So that is equal to 4m plus 4n. Sorry, minus 4 kadandi. Minus 4 into m plus n, that is equal to minus 4m plus into minus 4n. Minus 4m minus 4n. Okay అండి. Now in this this equation, m's one side, n's one side. m terms అన్ని left side కి, n terms అన్ని right side తీసుకున్నాం. So already m term 3m and this minus 4m will be changed this side. Minus 4m will be changed this side plus 4m equal to, and here minus 4n, and this minus 6n will be changed this side plus 6n. Okay andy. So this minus 4m will be changed this side and minus 6n will be changed this side. So 4m plus 3m, 7m is equal to minus 4n plus 6n. One is the positive, one is the negative. So both are the same symbols, addition. Here different symbols is there, so that's why subtraction. 6 minus 4, 2n. 6 minus 4, 2, and plus number is the big number, so answer positive. Okay, so you will find out the m is to n, that means m by n equal to, this n will be changed this side by n, and this 7 will be changed this side. So already here 2 is there, this 7 multiplied in this side by 2, by 7, 2 by 7. So the 7 will be changed this side by 7, and that n will be changed this side by n. So m by n is equal to 2 by 7. Then m is to n అని కూడా రాసుకోవచ్చండి. m is to n is equal to 2:7. So finally minus 4, 6, divide the line segment joining the points minus 6, 10 and 3, minus 8 in the ratio of 2:7.
ఓకే అండి. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్స్ తీసుకొని చేసుకున్నాం కదండి, 2:7 వచ్చింది. సేమ్ అదే ఇప్పుడు 2:7 తీసుకొచ్చి m ప్లస్ అని n ప్లస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఈక్వల్ 6 వస్తుందా లేదా చూడండి. లేదా ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయండి, 2:7 వస్తుంది. మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఈక్వేషన్ తీసుకొని సాల్వ్ చేసుకుంటే 2:7 వస్తుంది. ఓకే అండి. సో అలా సాల్వ్ చేసుకుంటే రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ వస్తాయి కాబట్టి మనం ఏ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నా కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే అండి. ఇది మనం మామూలుగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం సాల్వ్ చేసేటువంటి మెథడ్. ఎందుకంటే మనకు ఈ క్వశ్చన్ని 4 మార్క్స్కో 2 మార్క్స్కో ఇస్తారు కాబట్టి 8 మార్క్స్కో ఇస్తారు కాబట్టి సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి ఈ ప్రొసీజర్ అంతా చేయాలి. బట్ ఇన్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ వన్? కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? సో ఈ మెథడ్ ఏది మనకు అవసరం లేదు. ఈ మెథడ్ ఏది మనకు అవసరం లేదు. మరి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? వన్ ఇస్ ద x1 y1 అండ్ అదర్ ఇస్ ద x2 y2 అనుకుంటే దిస్ ఇస్ h, k అనుకున్నామండి. h, k. మరి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి రేషియో అంటే x1 minus h is to h minus x2. x1 minus h is to h minus x2, or y1 minus k is to k minus y2. y1 minus k is to k minus y2. ఈ 2 వేస్లో మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, మనకు కావాల్సిన రేషియో వస్తుంది. మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు x1 minus 6 minus h minus 4 is to h minus 4 minus x2 3. Okay అండి. Now minus of minus plus minus 6 plus 4 is to minus 4 minus 3. Minus 6 plus 4. One is the positive, one is the negative. So subtraction. That equal to minus 2 is to minus 4 minus 3 minus 7. Two sides minus minus remove చేస్తే 2 is to 7. వచ్చిందండి 2:7 రేషియో. సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి మనకి ఎంత ప్రొసీజర్ అవసరం లేదండి. మనం ఇలా సింపుల్గా షార్ట్ కట్లో చేసుకోవచ్చు. సో దీనికి మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి మీకు అర్థమయ్యేదానికి నేను ఇక్కడ రైట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. బట్ మీరు మైండ్లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ చూసుకోండి, మీరు మైండ్లోనే క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూడండి ఎలా వస్తుందో. y1 10 minus 6, y1 minus k 10 minus 6 4 is to k minus y2 6 minus of minus h 6k minus y2 minus of minus. సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఉన్న మైనస్ ఒకటి, క్వశ్చన్ ఇంకొక మైనస్ ఇచ్చాడు. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 6 plus 8 14. సో 4 is to 14. Are there any cancellation of the two terms? Any table? 2 2s, 2 7s. So 2 is to 7. So the ratio is the positive, that is internally divide. Ratio మన ఫైనల్ ఆన్సర్ పాజిటివ్ ఆన్సర్ కానీ వస్తే is internally divide. నెగిటివ్ ఆన్సర్ అంటే ఈ 2 టర్మ్స్లో ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఉంటుందండి. 2 నెగిటివ్స్ వస్తే మనం ఏం చేస్తాం, వాటిని పాజిటివ్స్గా చేంజ్ చేస్తాం. క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ప్లస్ అయిపోయింది. బట్ అలా కాకుండా 1 is the positive 1 is the negative వస్తే ఫైనల్ ఆన్సర్ నెగిటివ్ అవుతుంది. సో రేషియో is the negative is divide externally. ఎక్స్టర్నల్గా డివైడ్ చేస్తుంది. రేషియో పాజిటివ్ వస్తే ఇంటర్నల్గా డివైడ్ చేస్తుంది. రేషియో నెగిటివ్ వస్తే ఎక్స్టర్నల్గా డివైడ్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి 2 పాయింట్స్ ఇచ్చి ఆ 2 పాయింట్స్ని థర్డ్ పాయింట్ డివైడ్ చేసే రేషియో అడిగితే ఇలా సింపుల్ షార్ట్ కట్లో చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి. ఓకే. సో మా క్లాసెస్ మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. మా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్తో నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే అండి. టిల్ నౌ బై బాయ్.